contemporary dance এখন যাকে বলা হয়, and Uday Shankar, because Uday Shankar স্টাইলটাও তো contemporary ছিল, এটা কি কোনো বিরোধ আছে? Contemporary বলবো না আমি বাবার স্টাইলটাকে। কি বলবো? I would call it modern. Modern, আচ্ছা, Modern thinking. modern Because thinking. দেখো contemporary is what is happening now. Okay, Okay? okay. I would call that contemporary. Rajat Kapoor and in NMSEC we had a show. And I said, Namaste, Tanusree Shankar, I'm a great admirer of his work. And then I said, you won't remember, but my husband did the signature tune for Bomkesh. Ananda Shankar. Bashu Chatterjee. Huh? From Bomkesh. The signature tune. I knew about this. Yeah. কি মনে হয় তনুশ্রী শঙ্করকে কেন মনে রাখা উচিত? Actually, Tanusree Shankar is actually made by Ananda Shankar. And Tanusree Shankar is because of Amala Shankar, actually. Because I'm trying to just take it forward, what I've learned, so that technique and that style survives, honestly. Hi, I'm Kanchan Dotto. I'm the founder director of Inner Circle Advertising. Sujoy, of course, is a very, very dear friend, and when he approached me about a couple of weeks back about this particular project, about this series of podcasts, his season 2, which was featuring Shohakti, Shohini Sengupta, Pranati Thakur, and Tanusree Shankar, I was very excited. Simply because, I think this is great work. And this is absolutely brilliant. What I've always felt, and this is a very personal opinion, is that as a nation, as a tribe, we've somehow failed when it comes to archiving stuff. Which is why this becomes so singularly important. Because archiving is not only for us, it is for posterity. It is for the future generation. Like when we are gone, this will stay. So this is our gift to posterity. And it is also about, rediscovering those hidden stories, those lost stories behind these incredible faces, these incredible, magnificent women. So with that, I think that's the high point of this entire postcard series. And that was our reason why we decided to partner him. I wish Sujoy all the best, and I hope that he goes on doing such incredible work in the future. Thank you. Hi, I'm Shubhayan. Hi, I'm Obilina. And we are here to present the second season of No Format, hosted by Sujoy Chatterjee as the patrons of the show. Just a little bit about our initiative. Our initiative is to support theatre, support arts, support performing arts in general. And I think it needs a lot of private patronage at the moment. It's a concept which is internationally, it's already been proven, and we're just trying to bring it to Calcutta now. So we are very happy to join Sujoy as the patrons, and now Abhilina, something about Sujoy. Yes, Sujoy has been Sujoy is in fact family and a very, very dear friend, and I've always supported whatever he's done, because whatever he does it from his heart, and the that voice is very, very important. And the conversations in this season's podcast is, I think, very important. It's unlike any other typical podcast that we get to see or hear. So, and it's about interesting people coming together and having interesting conversations. Meaningful conversations. Yes. So that's very important. And we are very happy to come on board. Welcome to the season 2 of No Format. And here am I with somebody who's ideally known as a torchbearer of a gharana. But for me, she's a complete artist who's possibly the torchbearer of so many things which we want to discover. And someone I'm quite enamored with. I don't use the word enamored usually. And here am I seated with Tanusree Shankar, the iconic Tanusree Shankar. I can't even begin to tell you how
happy and uh, how privileged I feel sitting with you. Privilege is a word that I do not use too often because privileges are earned. But uh, all these years, seeing you on stage is a privilege because we get to learn so much, not just the dance, the discipline, the artistic approach. And আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি, খুবই ভালোবাসি জুলিদি। আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি তুমি আমার পডকাস্টে এসছো। থ্যাংক ইউ। অতগুলো ভালো 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 কথা বলছিস না না, আমি আমি না আমি যখনই তোমাকে স্টেজে দেখি, এখনো যখন আমরা একটা প্রাইভেট ইভেন্ট স্টেশনের জন্য প্রোগ্রাম করতে গেলাম, তুমি যখন স্টেজে উঠলে আমার কিরকম মনে হলো স্টেজটা পড়ে গেল। আম, সেটা তো আমার মুগ্ধতার কথা। এই যে এক্ষুনি বললাম না, that people, of course you are the torchbearer of a particular dance style, সবটা ঠিক আছে, কিন্তু তার বাইরে অ্যাজ এ ডান্সার তনুশ্রী শঙ্কর কিভাবে এবং what is your how has the idiom of dance as an art form evolved for you over the years? এটা নিয়ে যদি তুমি একটু আমাদের বলো, we'll be very happy. In the first place, because I don't come from a dance background at all. Right, right. মানে আমার তো মনে পড়ে না আমাদের মার দিকে বাবার দিকে কেউ না নেচেছে No. কখনো। মার দিকে সবাই is into the law, আমার দাদুরা এসব they're all into the lawyers, বাবা ডাক্তার। So there was no dance anywhere. Probably they were artistic in the কেউ হয়তো গান শিখেছে, কেউ হয়তো নাটক করেছে শখে। But I don't know where I sort of sprung as a came নাচটা কোথা থেকে এসছে। But আমার I always enjoyed watching dance as a child. সবসময় নাচ দেখতে ভালো লাগতো, গান শুনতে ভালো লাগতো as a child. যেটা আমি ক্রেডিট দেবো আমার প্যারেন্টসদের যে they encouraged me to লার্ন ডান্স। কারণ আমরা যেই সময়টা বড় হয়েছি হয়তো তখন হয়তো বাবা মা হয়তো বলতো যে না 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 তোমাকে ডাক্তারি পড়তে হবে বা Which is quite a quite quite a liberated upbringing, I would say. absolutely because my father being a doctor he would have said না না আহ, ডাক্তারি পড়ো সায়েন্স নিয়ে পড়ো এফএমসিতে যাও he was a doctor in the army so but he saw that He was a art doctor in the army. yes Wow. so seeing the interest that I had in dance and music more in dance কারণ সব কিছু সব জায়গায় আমি পার্টিসিপেট করতাম যে কোনো একটা ফাংশনে so he never stopped me so I would really be very always be grateful to them Right, for encouraging me right, যখন বাবার কলকাতায় পোস্টিং হলো বাবাই নিয়ে গিয়ে আমাকে ভর্তি করি right. উদয় শঙ্কর ইন্ডিয়া কালচার সেন্টারে so for me dance was like breathing Mm, mm, mm. আমার কাছে নাচটা was like an outlet it was like um, মানে কি বলবো it was a way of expressing myself আমার মন খারাপ হলে বা ইয়ে করলে একটা নাচ দেখলে ভালো লাগতো মনটা ভালো হয়ে যেত বা that was the kind dance was for me কিন্তু তখন যে নাচটা যে একটা প্রফেশন হয় I didn't know No, but if you're looking at your growing up in the 70s, তখনও তো there were classical dancers, not so many, but হ্যাঁ still dance was a profession profession to an extent. I Classical had dance. no idea about it You had no idea. I had no idea about it Right. because for me it was like going to learn dancing in a dance school is part of a hobby Right. Not vocation. not vocation But hobby. as a hobby As a যে তুমি পেইন্টিং শিখতে যাচ্ছ তুমি গান শিখতে যাচ্ছ তুমি নাচ শিখতে যাচ্ছ What kind of dance did you learn? I learned my first formal training in dance was straight at the Uday Shankar India Culture Center Right. And this nothing where? before that in Kolkata In Kolkata. because my father got posted in Kolkata Right. in 1970
and he was alive. Uday Shankar was alive at that point of time, and he taught you dance. No, he didn't. Wasn't. No, I learned whatever I learned from my mother-in-law. Amala Shankar. Yes, Baba was there, but আমার পুরো শিক্ষা মায়ের কাছে। আর মায়ের কাছে মানে আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে। তো whatever I'm doing today, whatever I've learned, whatever little I know, completely it's from my mother-in-law. কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো, it's fantastic to know that you learned from such a legend. এইটার পাশাপাশি, when you were learning, when you were realizing that, forget about the fact that you, of course, not forget, I mean, of course you were married to Ananda Shankar, the legend, but as somebody who was trying to imbibe a particular dance form, was there anything else that you possibly wanted to do also? I mean, apart from dance being a vocation, was there any other career that you aspired for? If you hadn't been a dancer, what do you think you could have become? I never thought about being a career woman. Reason, because I never saw my mother being a career woman. It's very She was a She was a homemaker. Okay. And I've grown up seeing her as a homemaker. So for me, that was it. That আমার বিয়ে হয়ে যাবে, I'll be a homemaker. And I wanted to have a nice home. বাড়ি সাজাবো, সুন্দর করে সংসার করব. So that was how I looked at myself. And you had no regrets about it. She did it. And I'm happy about it. You're very happy about it. I was very happy about it. Right. It's not at all oh my God, that was how I thought about myself. And then you fell in love and got married. Yeah. Madness called Ananda Shankar. Yeah, and your life, there are a lot of hairpin turns that come in your life. Well, Such a hairpin band. you won't want to have those surprises coming your way, but that's it. I don't regret it. I know. But This is this wonderful thing to know, Judy. But actually, সত্যি কথা বলতে কখনো ভাবিনি যে এরকম ভাবে যে নাচ করে যে একটা ক্যারিয়ার হয়, কখনো নাচ তো ভালো লাগে বলে নাচ করে মানুষ। আবার নাচ করে কখনো উপার্জন করা যায় বা জীবিকা নির্বাহ করা যায়। জীবিকা নির্বাহ করা যায়। It's like, dude, never thought about it. Never thought about it. So, তাহলে এটা ভোকেশনে কখন হয়ে দাঁড়ালো? Actually, for that, the person behind that and the person who actually mentored me for that তৈরি করেছে আমাকে হচ্ছে আনন্দ শঙ্কর। On this note, have a sip. Yeah, that Wonderful. That was he was a different kind of a person. I'm going to also mention because this is what we're going to discover. Yeah. A legend called Ananda Shankar also from you, but by not overshadowing your achievements. But let me also tell you that when I lovingly call her Julie Di, Tanusree Shankar for all of you. Julie Di walked into the cafe. She said that it's a very cute cafe. It's very nice. And I'm very happy that we're seated in Kapibong. Julie Di owners are Amit and Joya. And this is in Hindustan Park. And when I always step into the cafe, I feel it's a slice of a mountain. Shoilo Shahore, the mountain regions, যেরকম ছোট ছোট cafes হয় না, অনেকটা সেরকম with the architecture, with the artifacts around. I just love his cafe. And I also want to mention that Rana and Shondipon, two very good-looking men, are the technicians there this season of No Format for all of you, and my daughter and manager Mehndi Chakraborty, who are the collaborators for this season. Mehndi Chakraborty Production Company is a collaborator for the season 2 of No Format. On that note, let's talk about the madness called Ananda Shankar. Tell us one thing. I mean, দুটো জিনিস পর একটু জানবো. Before going into Ananda, I want to know about Amala Shankar, the teacher. Tell us something. How was the learning methodology? কিভাবে শেখাতে এলো? I think I have never come across
better teacher than her. আমাকে না মমমাসি একটা কথা বলেছিল জুরিদি, সেটা হচ্ছে মমমাসি অ্যাজ ইন মমতা শঙ্কর, যে মাসুমা আমি তো ওনাকে দেখেছি, মানে আই বি ভেরি প্রিভিলেজ টু সি হার অ্যান্ড অলসো মানে বি দেয়ার ফর আ বার্থডে। আমি একটা জিনিস আমি যখনই জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলেছিলেন উনি খুব রেগুলার এভরিডে থিংস দিয়ে নাচ শেখাতেন। এটা কি সত্যি? মানে আর যে শুধু তাই না, হ্যাঁ, রেগুলার যে আমরা যেভাবে বসে আছি বা ছোট ছোট জিনিস থেকে, মানে নট অনলি দ্যাট, শি নিউ হাউ টু এক্সট্রাক্ট ফ্রম আস, কি করে আমাদের ভেতর থেকে নাচটাকে কি করে বের করবেন সেটা উনি জানতেন। আচ্ছা, টিচার অমলা শঙ্কর আর শাশুড়ি অমলা শঙ্করের গল্প একটু দুটো আলাদা, কমপ্লিটলি আলাদা। কমপ্লিটলি আলাদা। মানে আমি খুব ছোটবেলায় আমার বিয়ে হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো মানে আমি অনেক কিছু মার কাছ থেকে শিখেছি, আমার শাশুড়ি মার কাছ থেকে। আচ্ছা। কি করে বাজার করা, কি করে তরকারি চিনতে হয়, সবজি কি করে চিনতে, আমি মার সঙ্গে লেক মার্কেট যেতাম। হ্যাঁ? মা ভীষণ বাজার করতে অমলা শঙ্কর বাজার করতে যেতেন? বাপরে! উনি বাবা! ভীষণ ভালোবাসতেন। কিন্তু ওনাকে খিদে পেটে নিয়ে যেতে হবে বাজার করতে। পেট ভরা থাকলে উনি কিন্তু বাজার করতে পারবেন না। খাওয়া-দাওয়া করে তারপরে যাবেন। না খাওয়া-দাওয়া করে ও যাবেন যাবেন না, খালি পেটে যাবেন। খালি পেটে। তখন ও উনি আচ্ছা। মানে যত রকমের শাক উনি চেনেন, কারণ উনি তো গ্রামের মেয়ে ছিলেন তো। হ্যাঁ, কত রকমের যে শাক উনি আমাকে এটা জানো? এটাকে এই শাক বলে, এটাকে এই শাক বলে। এইটাকে কিনো না, এটা বুড়ো হয়ে গেছে। এই ঢেঁড়সটাকে জানো? এরকম করে ইয়ে করলে এটা যখন মট করে ভাঙবে, তার মানে বুঝবে এটা কচি কচি। ঢেঁড়স। এইটাকে এরম করে করলে এটা বুঝবে কচি। এটা বুড়ো হয়ে গেছে। কিভাবে যে উনি আমাকে শিখিয়েছেন হাতে ধরে, তুমি ভাবতে পারবে না। আমি সব ওনার কাছ থেকে শিখেছি এইটা। কি করে মানে অমলা শঙ্কর লেক মার্কেটে বাজার করতে যাচ্ছেন বা কোথাও বাজার করতে যাচ্ছেন, সেটাই তো একটা না বিরাট উনি ব্যাপার। সবসময়, আমি সবসময় ওনার সঙ্গে বাজার তুমি করতে যেতাম। তুমি যেতে? আচ্ছা, সবসময়। ওকে। আর ওনার সঙ্গে আমার কতগুলো জিনিস মানে ভীষণ আমি আ এখনো আমি চেরিশ করি। উনি ভোরবেলা উঠতেন, হুম। আমি ভোরবেলা উঠি। হুম। বাকি সবাই বাকি না, আন্না উঠতেন ভোরবেলায়। আচ্ছা, কিন্তু মা আর আমি সত্যি তুমি আন্ডা বলে ডাকতে। অ্যা নিউট্রাল। নিউট্রন। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। এনিওয়ে আম তো সকালবেলা উঠে মা would love this cup of tea. ওকে। সো অ্যান্ড আমার না খুব ভালো লাগে। কারণ আমরা আর্মিতে বড় হয়েছি, হ্যাঁ। আর্মি লাইফে। তো আমাদের বাড়িতে ওই ট্রেতে ট্রে ক্লথ দিয়ে আম মানে কাপ চিকোজি দিয়ে। টিকোজি দিয়ে চা মা করতেন। তো মার সেটা খুব পছন্দ ছিল। তো আচ্ছা। I created that in golf club. ইন গল্ফার। তো সকালবেলা যখন মা উঠতেন, সো I would bring that. আমি আর মা বসে চাটা খান। She would be so happy. বাহ! খুব খুশি মা। So that was a very wonderful time for me. ওইটা তোমার আর ওর মা মানে she loved that. একটি মেয়ে অন্য বাড়ি থেকে বধূ হয়ে এসেছে এই বাড়িতে। সে মেয়ে হয়ে উঠছে আস্তে, আস্তে। তার শিষ্যও বটে। নিশ্চয়ই। একাধারে কিন্তু ডিসাইপল। হ্যাঁ, এবং ওই 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 মোমেন্টটা it was wonderful moment for me রাইট। because I could do something which she liked, which she loved. I could do it for her. Even as a student, বলো, that I was able to do something that যেটা উনি পছন্দ করতেন, সেটা আমি ওনাকে দিতে পেরেছি। ওই সময়টা বলো, ওই ওই আ আ কি বলবো? ওই মোমেন্টটা মোমেন্টটা হলো প্লাস আনন্দটা 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 হ্যাঁ। দিয়েছো। আর এক শিল্পীদের কাজ তো আনন্দ দেওয়া। যে আর কি আর আ ছোট, ছোট জিনিসে she used to be happy. আচ্ছা। মানে তারপর ধরো আমার এখানে যখন বাড়িতে আসতেন পাম অ্যাভিনিউ বাড়িতে। পার্মানেন্টলিতে, ওই একটু সাজিয়ে গুছিয়ে মানে লাঞ্চ টাইমে একটু শাক, একটুখানি তেতো, একটু মানে ও আচ্ছা। you know, একটু ঠিক their aesthetics were very spelled out. Very well তো spelled out. আমি তো নিজে এরকম করি কিন্তু তুমি বেশ সুন্দর সাজিয়ে টাজিয়ে দাও, আমার খুব ভালো লাগে। এটা কিন্তু বিষ্টুও দেয়। বিষ্টু ভিডিওসে দেখেছি। হ্যাঁ, কি সুন্দর সাজিয়ে টাজিয়ে এটা আমার মার কাছ থেকে। ও আচ্ছা। She's a great hostess. She's a very good hostess. রাইট। Like that. So those are as different kind of moments of not as a student, but more as a
daughter-in-law, mother-in-law. তারপর রান্না অনেক অনেক রকমের রান্না পায় কাছ থেকে শিখতে পারতাম। ছোট ছোট বা বা দারুণ রান্না করতেন দুটো জিনিস। সেটা মানে যতই আমরা করি উনি যেভাবে করতেন ওই স্বাদটা আর আসে না। ওই স্বাদটা ম্যাজিকটা ওরা জানতেন আসলে ওরা তো আর ইউটিউব থেকে রান্না শেখেননি যদি রেসিপি বই দেখেও রান্না শেখেননি, জিভের টেস্টে রান্না শিখেছে। ওটা করতে গেলে একটা আলাদা ম্যাজিক জানতে হয়। ওটা আমাদের মা মাসি দিদিমারা জানতেন, আর কেউ জানে না এখন আর সেইটা আমি পাই না। যে যত বড়ই শেফ হোক না কেন, খুব বড় শেফ Also, ছোট ছোট জিনিস আমি এখনো মানে আমাদের স্টুডেন্ট মানে মেয়েদেরও যখন আমরা কস্টিউম গোছাই মা আমাদের যে ফ্ল্যাট করে রাখবে, ফ্ল্যাট করে রাখলে অনেক বেশি তোমরা জিনিস রাখতে পারবে কস্টিউম কস্টিউম। তো ছোট ছোট জিনিস কিন্তু ইট মেক সো মাচ অফ ডিফারেন্স। দেখো অমলা শঙ্কর তো আর কোথা থেকে নাচ শিখে আসেননি, সে অর্থে তো আনস্কুলড, কিন্তু তৈরি করলেন কিন্তু একটা ঘরানা। একদম। তবে আমরা অনেক কিছু আমি তো কস্টিউম বানানো শেখানো পিট করে মানে আমরা একটা জিনিস শিখি মা যখন করতে মার কাছে হাতে করে শিখেছি। আমি তো কিছুই জানতাম না সত্যি বলতে। আমি একদম অন্য বাড়ি থেকে এসেছি ধরো আমি যে পরিবেশ থেকে এসেছি সেখানে কিছুই জানতাম না এগুলো। তো সেখানে বসে বসে আমি অন্য মেয়েদের দেখতাম ওরা করছে, আমারও ইন্টারেস্ট হলো করতে। সো আই রিয়েলি লার্নড আ লট অফ থিংস ফ্রম হার। আর আর ওই যে একটা ঝড়ের মতো মানুষ যার নাম আনন্দ শঙ্কর, যিনি আমি তোমাকে বলছি জুরিদি জানো, আমি তো অনেক পরে আনন্দ শঙ্করকে ডিসকভার করেছি। আমি তো ব্যক্তিগতভাবে কি চিনতাম না। সত্যি কথা বলতে রাতুলের সূত্রে আমার এই পরিবারের সঙ্গে সখ্যতা নিবিড়তা নৈকট্য যেটুকু হতো, আমি অ্যাকচুয়ালি রেডিওতে কোনো প্রোগ্রামের আগে যে মিউজিক প্রেলিউডগুলো বাজতো, হ্যাঁ, সেই প্রেলিউডগুলো কার মিউজিক তো ছোটবেলায় জানতাম না, কারণ এগুলো সব মানে আমাদের মানে আমি যখন বড় হচ্ছি তখন তো রেডিও শুনতাম আমরা। তো ওই রেডিওতে যে মিউজিকগুলো বাজতো আমি অনেক পরে ওই রিলগুলো হয় না, এখন ইনস্টাগ্রাম রিলস হয়, তারপরে ইউ হ্যাভ দোজ অপশনস, আমি অ্যাকচুয়ালি ডিসকভার করেছি। কারণ আমার বাড়িতে আনন্দ শঙ্করের কোনো লং প্লেইং মানে ওই রকম মিউজিক শোনার অভ্যেসই বাড়িতে ছিল না, মানে ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক। হ্যাঁ, কি বলতো, হঠাৎ করে একদিন দেখলাম আলী আকবর খাঁর একটা রেকর্ড, সেটা কিন্তু যে বাবা মা খুব রেগুলারলি, এরা সব আদি বর্মনের ফ্যান, রবীন্দ্রসঙ্গীত না, আমার বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি এনেছি, এরা কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতো না। সো হয়তো একটু বাবা খুব ট্রাভেল করতে বলে নাট কিং কোল বা নিনো সিমোন একটু জ্যাজ শুনছে, হ্যাঁ, সেটা আবার মা না, মা তো উত্তর কলকাতা, মা didn't want to listen to jazz, ওটা বাবার প্রাইভেট লিসনিং টাইম, হ্যাঁ, উইথ হিজ লিটল মল্ট অ্যান্ড এভরিথিং। এবার আনন্দদার লং প্লেইং রেকর্ডস আমি অনেক পরে রাতুলের সূত্রে ডিসকভার করেছি। এবং আমি তোমার কথা বলছি, এখন ওয়ার্ল্ড মিউজিক নিয়ে যে মাতামাতিটা হয় উনি না অনেক আগে করে ফেলেছেন। আদি বর্মন এবং আনন্দ শঙ্কর এরা ওয়ার্ল্ড মিউজিক নিয়ে যে কাজটা করে গেছে, সেই কাজটার ফুটপ্রিন্টস এবং ফুটস্টেপস এখন লোকেরা ফলো করছে, এটা আমার মনে হয়। প্লিজ কারেক্ট মি ইফ আই এম রং। Absolutely. And I feel very, very disturbed and I feel very helpless because কি হয় আজকে ওয়ার্ল্ড মিউজিকে যখন ওয়ার্ল্ড মিউজিক আন্দা করেছিলেন 69 তখন এই ফার্স্ট অ্যালবামটা বেরিয়েছিল। তখন ওয়ার্নার ব্রাদার্সের যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন, রাইট, he said that Ananda, the music that you've created, it has to go under the category of world music because it doesn't go under the category of jazz or classical. ওয়াও, So it has to go under a new category called world music. তখন তো গ্রামি ছিল না। look at what I say. Yeah. Yeah. There was no Grammy Awards at that time. Okay. So at home, যখন people are getting Grammy Awards, there is unfortunately
Nobody's there to push Ananda Shankar's music. And যদি posthumously যদি Ananda Shankar were a recognized colleague, that a person who did music in 69, that music is still today to the shone. It sounds like the music of today. Kobe in 69 he played Ravipati Raghava Rajaram with rock music. With rock music. With all Americans singing. Only he's playing the sitar and Pranish Khan is on the tabla. আর গিটার বেস গিটার কে বাজাচ্ছে আই থিঙ্ক ইট ইজ যে এলভিস প্রেসলির সঙ্গে বাজাতো Elvis Presley's সঙ্গে যে গিটারিস্ট বাজাতো সে আনন্দ শঙ্করের সঙ্গে বাজাচ্ছে। ইটস অন On that, হ্যাঁ। অ্যালবামতে আছে ফার্স্ট তখন তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। না তখন তখন তুমি আনন্দ শঙ্করের নাম জানতে? না কতটা জানতা জানতে? because he just come back from the US in 70 just came back Babani এসছে he just made the album in the US in 70 and he came to India আচ্ছা। Jan এই বাড়িটা 69 এ করে 70 তে ইন্ডিয়াতে ফিরে you know, I'm very curious to know something because আমি না আমি দেখতে পাই আমার বারবার করে মনে হয় যে আনন্দ শঙ্করের জীবন নিয়ে সিনেমা হওয়া উচিত। আমার ভীষণ মনে হয় এটা ভীষণ ভীষণ মনে হয় এখন। আর আই এম শিওর আমার মতো কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও ভাবছে। আই এম টেলিং ইউ, আই গেট আ ভাইব। এই এনার্জিটা আমি বুঝতে পারি। আমি এটা কি জানতে চাই যদি আই নেভার, আই এম শিওর নোবডিজ আস্কড ইউ দিস। Don't you think he was kind of a rebel in the Shankar family? oh of course he was 100% he was so there's a story I will tell you the street follow the story goes that যখন একবার কাকা এসেছিলেন Paniratu Shankar. হ্যাঁ তো আন্দা দেখলেন যে কাকা ওয়াজ লিটল কোল্ড উইথ হিম তো একটু আপসেট ছিল আকাদের সঙ্গে তো হি ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড তো কাকা কেন একটু আপসেট হয়ে আছে তো কাকার কাছে গিয়ে আমি কাকা কি হয়েছে আপনি বলে একটু আপনি কি রেগে আছেন এটা যে না ও এরকম কেউ না কেউ আমার এখানে একদিনও যে আমার কাছে শেখে সে কান্ডাবাদী সেও আমার নাম রেখে অ্যালবামে যে আমার কাছে শিখেছে তুই আমার কাছে লসা তুই ছিলি কই তো তুই রেকর্ড একটা বের করেছিস কোথাও একটা দাদার নাম নেই কোথাও আমার নাম নেই ফার্স্ট অ্যালবামে কোথাও বাবা কাকার নাম বুঝি ফার্স্ট অ্যালবাম দেখছি না ওই নামটা থাকবেই বা কেন? না হ্যাঁ এই যে না আসলে আমি এই পালাম একটা এক্সপেরিমেন্টও কাজ করছি আচ্ছা সেই জন্য আমি দিন আচ্ছা এই আসবে কি হয়েছে না আমাকে ফোন করেছে জর্জ হ্যারিসন ফোন করেছে কাকা আচ্ছা তারও জর্জ হ্যারিসনকে পিটার সেলেস ফোন করেছিল যে আই এম লিসনিং টু দিস টম ক্যাসেটে মিউজিকটা নিয়েছে পিটার সেলেস জর্জ হ্যারিসনকে ফোন করেছে। I'm listening to this one Shankar ওয়ান শাঙ্কর who on in my car. Is it related to Ravi? So, well, because the music is very good, but he's some Shankar, is some Ananda Shankar. Is it related to Ravi? তখন জর্জ হ্যারিসনকে বলেছি কান্তকে যে এরকম পিটার সেলেস ফোক হচ্ছে এবার মিউজিক শুনছি খুব ভালো লেগেছে সাম শাঙ্কার সাম আনাদার শাঙ্কার ইজ ইট রিলেটেড টু তখন বলেছে যে হ্যাঁ আমার দাদা ইজ মানে ফিস কোন কাকা এই আছে কেন নাম দেন কখন বলছি কাকা আজকে ভালো লেগেছে বলে আপনার ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে বলে ওরা মন করেছে রাখবো চিনতে ক্যাপিতে তা ধরো যদি মুড়োটা যদি খারাপ বলতে যে তুই যার এক্সপেরিমেন্ট করছিস খুব আমার নামটাকে রেখে নিয়েছিস নিজে তুই এক্সপেরিমেন্ট করছিস যদি অ্যালবামটা ভালো না if the album would have not been good তাই তো তখন বলতে তাহলে তুই এক্সপেরিমেন্ট করছিস আমাদের নামটা কেন দিয়েছিস ওখানে you know that kaka understood this is not now I understand that it was my first album I was experimenting so I didn't know whether it's going to work or not
now that it's worked, now, পরের গুলোতে I don't mind. And what a beautiful reply. I mean, I'm sorry, I have a bit of a rebel streak myself. So I didn't understand why names of my uncle and my No, the thing was, before his first Diana came out, তখন he was doing a lot of jab sessions with Jimi Hendrix. So Jimi Hendrix had offered to do an album with him. তো আন্দা বলে যে আমি তো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে শুধু ডলার দেখতাম যে হেন্ড্রিক্সের সঙ্গে আমি যদি একটা অ্যালবাম করি আমি তো ওভারনাইট সুপারস্টার, কিন্তু সামথিং আমাকে পেছনে টানলো, যেটা তো আমার মনে হবে যে জেপি হেনরিক্স আমাকে তুলে, আমি তো নিজের থেকে কিছু করলাম। তখন আমার মনে হলো যে না, প্রথম অ্যালবামটা আমি নিজে করব, সেকেন্ড অ্যালবামটা আমি জিমি হেনরিক্সের সঙ্গে। সো দ্য ফার্স্ট শুড বি মাই ওন এন্ড, সেকেন্ডটা আমি জিমি হেনরিক্সের সঙ্গে পড়ি, কাশকি করি। তারপর সেকেন্ড অ্যালবামটা করার আগে তো মরেই গেল, he passed away before dose of drugs. So that was this reason of not putting anybody's name. That was the reason why the Warner Brothers said that you don't want to put your family name or anything, then you put two popular numbers so that people pick up the album with. So that's why he played Jumping Jack Flash Jumping Jack Flash. and Like by Fire. Well, that's the story. That was the reason for him to play those two. What was the name of the other song? Other piece? Like My Fire. Light My Fire. Yes. I suppose. But those were the two very popular numbers at that. How lovely. And these are stories that would matter to the generation of musicians or artists who are practitioners themselves. But now, let's move to this man who was your husband and who also was a kind of mentor to you in a way that he was a mentor, right? He pushed me into this. Right, he pushed you into this. So that's what I'm saying. Because you said you didn't know that dance could have been a vocation. এই শুরুটা কিভাবে হলো, মানে এই যে তোমাকে বললো যে তুমি যাও, এটা তোমার প্রফেশন হতে পারে? বলেনি, না বলে ঠেলে ঠেলে আমাকে না বলে এক একটা অ্যাসাইনমেন্টে ঠেলে দিয়েছে। আচ্ছা, মানে তুমি প্রায় জলে পড়েছো তখন? জলে পড়েছো না, ফেলেছে। আচ্ছা, ওটাই ওর মেথড ছিল। হ্যাঁ, তারপর বলতে চাই, ঠিক আছে তুমি করো না, কিছু হবে না, ভালো না হয়ে গেলে পরের বার তো ডাকবে না তোমাকে। This was his method. হ্যাঁ, পরের বারটা ডাকবে না, করো না, কিছু হবে না, খারাপ হলে তো আর ডাকবে না তোমাকে। আরে একবারটা তো করতে হবে, করো না, খারাপ হলে কিছু হবে না, পরের বারটা যদি বলবে খারাপ হয়েছে আর ডাকবে না তোমাকে। লোকে তার ম্যান, আমি কি করে করবো, যেরকম ভাবে পারবে করে দাও না, যেরকম তারপর সবাই তো সুযোগ পায় না, তোমাকে তোমার সুযোগ এসছে, ট্রাই ইট, there's no harm in try করতে কি অসুবিধে। This was the way, but the way put on it, but the greatest thing was he would say, চেষ্টা করো না, চেষ্টা করতে কি খাতা, আমি কেন বলছো বাবু? ওর কোনো মিউজিক আর্কাইভ আছে? মিউজিক আর্কাইভ ট্রাই টু মিট আর্কাইভ, চেষ্টা করছি। And also his biography. Is something written his biography? No one. কখন লিপে হুট করে তো চলে গেল, ফাট করে, ভীষণ তাড়াতাড়ি চলে গেল, মানে জাস্ট মানে আই মিন আমার ভীষণ মনে হয় যে I really wish y'all had met him. I know He was a person he loved to young generations. he would have been a person for this generation. I know, because he was much ahead of his generation. And Shankar was too ahead. Too ahead of his generation. He's too ahead of his generation. I mean, too ahead. I think he was Like his father. like his father. Of course. Just like his father. Both of them were too ahead of their generation. আচ্ছা, যদি একটা কথা বলো এখন, I mean, this is out of somebody who's not a dancer but is very curious to know about dance forms.
contemporary dance এখন যাকে বলা হয়, and Uday Shankar, because Uday Shankar স্টাইলটাও তো contemporary ছিল, এটা কি কোনো বিরোধ আছে? Contemporary বলবো না আমি বাবার স্টাইলটাকে। কি I বলবো? would call it modern. Modern, আচ্ছা, Modern thinking. modern Because thinking. দেখো contemporary is what is happening now. Okay, 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 I would call that contemporary. But contemporary, when we call it in the Western term, it's something very, very different. It's very different. Very different. Very different. So it becomes very controversial. আমরা যখন আমাদের ইন্ডিয়ান টার্মে contemporary বলি, তখন you think it in a different way. So that's why I don't call it contemporary. It's a modern thinking. What Baba did, it's my way of thinking. Of course. My way of thinking is what he did was completely a modern way of thinking. If you see Kalpana, his way of thinking was way ahead of his time. Very modern way of thinking. The way he saw that people will become mechanized. মানুষ মেশিনের মতন কাজ করবে। যে ওই যে মেশিন ডান্স যেটা করছে, যে মুভমেন্ট গুলো দেখতে পেলাম আমি। হ্যাঁ, মুভমেন্ট গুলো যে মেকানিক্যাল যে মুভমেন্ট গুলো, সেটাকে তুমি কোনো ক্যাটেগরিতে ফেলতে পারবে না নাচের। কিন্তু there is so much of modern movements in it. মডার্ন মুভমেন্ট আছে ওতে। কন্টেম্পোরারি বলবো না ওটাকে আমি। Modern. মডার্ন মুভমেন্ট আছে। ওটাতে একেকটা তুমি মেশিন যেরকম চলে সেরকম, কিন্তু পোশাকগুলো কিন্তু মহিলারা শাড়ি পরেই করছেন। তুমি যদি ইয়েতে দেখো কল্পনাতে, কিন্তু his thinking was different. And you know, when I see Kalpana His today, choreography is so very out there. And it's very quirky in a way. very, very. Very quirky. The way he's used the lighting, Yeah. the way he's used the choreography, Yes. the whole thing is very, very way ahead of that time. Yes. Way ahead of that time. তুমি এখনকার সঙ্গে দেখবে অনেক জায়গা, এখন তো আবগার অনেক কিছু করছে, বাট তখনকার সময় তুমি দেখলে, তখনকার লোকে দেখবে, তখন it'll be আসলে কি জানো তো, ওইটাই আমার বারবার মনে হয় জলিদি, উদয় শঙ্কর, আনন্দ শঙ্কর, these people were non-conformists. এখন অনেক কথা হয়, ঠিক কথা, but they were people who taught you how you would respect and non-conform, which is so important. and also They did not despise anything. no, They just and started they their stuck to their roots. right. They stuck They to their roots. to their roots. Right. They respected their roots, and yet they went their own modern way. Wow. Anda, I have to clear this. Yes. Everybody says Anda does fusion. It's a confusion. Yes. Okay. So it's also for the dance. Right. It's not a mixture. Okay. Anda's music is a combination of Eastern and Western instruments, That's right. which brings out a third sound. A third sound. It's a combination of those instruments which brought out a completely different kind of a sound. And that's what he called his experience, the Ananda Shankar experience. How lovely. So that is what his music is all about. আমাকে I have to tell you this Please, Bolo. This wonderful experience that I had. Yes. There was this ISL, হয় না? ISL খেলা। Cricket যেটা। না, sports, Sports. soccer. So there was a dinner Okay. hosted by Mr. Sanjeev Goenka. So I went there to Mr. Ambani, Mukesh Ambani, Nita Ambani, they were all there. Right. So Sanjeev Bhai was very sweet. I said, Tanushree, and Mishtu was also there. So, aap log aiye. So we were all there. I like to introduce you to Mr. Ambani. I said, yes, please. Tami egechi. So before he could introduce, I said, before Sanjeev ji says anything,
Mr. Ambani, I would like to just tell you that my husband did the music for Only Vimal. He turned around. You're Anand Shankar's wife? Oh my God, you're Anand Shankar's wife. We survived on Only Vimal. Can you imagine? Dhirubhai Ambani took Anand Shankar to Bombay to make the jingle for Only Vimal. So Only Vimal melody still is still Anando's music. Only Vimal যে টিউনটা ওটা আনন্দ Only with that's Anando's. So he turned around and he said, "You're Anand Shankar's wife." I said, "तब Reliance कहाँ था? हम that तो was their bread and butter. ওইটা তো একটা तब বিরাট तब Reliance कहाँ था? তবে हम तो ओनली विमल के हम तो विमल में ओनली विमल के ऊपर ही हम लोग तब रहते थे. পেয়েছে। Now I want to ask, That was him. So he was much you know. Then again, uh, I met Rajat Kapoor, and in NMSEC we had a show, and I said, Namaste, Tanusree Shankar. I'm a great admirer of his work, and then I said, you won't remember, but my husband did the signature tune for Bomkesh. Anand Shankar. Bashu Chatterjee. The signature tune. I knew about this. Yeah. So, there's so many these kind of pieces. So Anando has done some. অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তো প্রচুর কাজ পড়েছে আনন্দবাবু। Echono, but unfortunately, The archiving hasn't happened the way it should have happened, and of course, and the recognition. recognition. I was about to I'm say this. sorry that people who are working, who are doing, there's some people. We went to a dinner in Bombay in a place where we were invited by Mr. Dat Sunil. That I'm talking about years ago, and he invited us for dinner. We went there in Taj. The actor Sunil Dutt. Actor, long time, অনেক দিন আগে। হ্যাঁ, তো উনি আমার দেখে আনন্দ এমনিকে ডেকে জাকি শ্রফ Jackie Shroff. তো এসে বলে, জাকি ये है आनंद शंकर। He looked at Anand, he whistled Snowflower পুরোটা Jackie Shroff. পুরোটা whistle করে Snowflower-টা। হ্যাঁ আনন্দকে শুনিয়ে দিল। My goodness. So I mean, these are stories that that should inspire a generation. কি বল? একটু একটু অন্য জায়গায় যাব। এত বছর ধরে তুমি স্টেজে পারফর্ম করছো, নতুন প্রজন্ম তৈরি করছো। তনুশ্রী শঙ্করকে তুমি যদি তনুশ্রী শঙ্কর বাপটা থেকে 2 মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসে এখানে দাঁড়াও এবং তনুশ্রী শঙ্করকে দেখো, তোমার কি মনে হয় তনুশ্রী শঙ্করকে কেন মনে রাখা উচিত? যেটা বাদ দিয়ে জাস্ট ডান্সটা বলো, মানে তোমার আমাকে বলো যে তোমার সিগনেচারটা কি? actually Tanusree Shankar is actually made by Ananda Shankar. And Tanusree Shankar is because of Amala Shankar, actually. Because I'm trying to just take it forward, what I've learned, so that that technique and that style survives, honestly. Because I have the Shankar name behind me. That is what I'm trying to do. Otherwise, আমাকে এর থেকে স্বচ্ছ সত্যি আমি শুনিনি। সত্যি কথা বলছি থ্যাংক ইউ। সত্যি কথা বলছি। বললাম তো এর থেকে স্বচ্ছ সত্যি আমি শুনিনি জুলিদি। তুমি কিন্তু খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললে, সেটা স্বীকার করতে একটু অসুবিধে হতো। যে আমি এটা আমার ব্যাগেজ নয়, এটা আমার ঘরানা। এটা শুধু আমার বিবাহ সূত্রে পাওয়া একটা সারনেম নয়। আমি এই ঘরানাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি যতটা আমি পারছি। তোমার সামর্থ্যের মধ্যে, তোমার সাধ্যের মধ্যে, তোমার কাজের মধ্যে। এবং একটা কথা তো ঠিক, আজকের
পৃথিবী জোড়া তোমার নাম। তুমি একটা ফ্রেঞ্চ অপেরার কোরিওগ্রাফি করতে যাচ্ছ, তুমি এদেশে এমন কোনো জায়গায় নেই তুমি পারফর্ম করনি যেখানে তোমার ট্রুপ যায়নি, যেখানে তুমি করছো। কিন্তু আমার 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 বারবার করে মনে হয় আমি তো আসলে নৃত্যশিল্পী নই, আমি বুঝি না, তাই তোমাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তাই আমি জিজ্ঞেস করছি। আজকের যেটা শেখানো হয় তনুশ্রী শঙ্কর পারফর্মিং আর্টস একাডেমি, যেখানে তোমার নৃত্য যে তোমার সংস্থা, এটার ডিফারেন্সটা কি? দেখো, আমি বলবো দু জায়গায় আমাদের দুরকম ধারায় শেখায়। দুরকম ধারা। ধারায় আচ্ছা, শেখানোর ধারাটা শেখানোর আলাদা। ধারাটা আলাদা। উদয়নে যেরকম ভাবে মোমো শেখায় ইজ বিউটিফুল, আচ্ছা, ভীষণ সুন্দরভাবে শেখায়। হ্যাঁ, আমি আর খুব নিশ্চয়। হ্যাঁ, দেখো, ইটস দ্য ওয়ে আমরা দুজনেই মার কাছে শিখেছি। আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, সো দ্য ওয়ে উই হ্যাভ লার্নড, হুম, আমরা এক একটা স্কুলে ধরো একটা বট গাছে হুম, দুটো দুটো ব্রাঞ্চ, আচ্ছা, each branch does come out absolutely the same way. হুম, It's not symmetrical. It's each branch has its own shape. of course. They take its own shape. They take its own হুম। shape, but it's made out of the তাহলে same. তো তাহলে তো আসলে কোনো বিরোধ নেই। No, There's no conflict. no. দুজনের শেখানোর ধারাটা আলাদা ধারাটা। এবং দুজনে আলাদাভাবে ব্রাঞ্চ আউট করেছে, শেপ Absolutely. শেপ করেছে এবং Absolutely. প্রজন্মকে শেপ করছে। নিশ্চয়ই, দুটো নিশ্চয়ই। মমাসি কত ডান্স Absolutely. তৈরি করেছে কতজন, একদম। তুমি কত ডান্সারদের তৈরি নিশ্চয়ই। করছো। So the foundation is the same. And আরেকটা জিনিস আমার যেটা মনে হয় যে Uday Shankar's style is not stagnated. It's an ever developing kind of a style. আজকে what Baba did in 1933, he did not finish that in Shankar's scope. He was kept carrying on. Shankar's scope was his last project. রাইট, যেখানে he showed boy band, he showed fashion shows, he showed women going out to work, working women. So his vision, perspective was global. perspective was growing, and it was True. going along Adding with on. time, along with time. So it was ever It was like a work in progress. work in progress. He was moving on with time. So we cannot pull him back. It is but we have to keep those parameters যেখানে আমাদের বলতে হবে যে হ্যাঁ, be aware that uh, you keep the rigidness of being Indian, keep the rigidness of being Indian, but be progressive. সেটা তোমাকে রাখতে হবে, তোমার ওইটা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, তোমার যেখানে দরকার সেখানে তুমি প্রয়োজনেতে তুমি কোথাও কিছু কিছু জিনিস ইউজ করো, why not? বাট হ্যাঁ, ডু নট গো ওভারবোর্ড। কোনো জিনিস, কোনো খাবারে বেশি নুন দিলেও ভালো লাগে না, কোনো খাবারে বেশি মিষ্টি দিলেও ভালো লাগে। তোমার কি কখনো আক্ষেপ হয় একটা জিনিস নিয়ে? আক্ষেপ নয়, I'm asking you this because you're also my friend. Yeah, yeah, yeah. তনুশ্রী শঙ্কর যখন পৃথিবীতে থাকবে না, মমতা শঙ্কর যখন পৃথিবীতে থাকবে না, চন্দ্রজয় ঘোষ যখন পৃথিবীতে থাকবে না, এই যে পরবর্তী প্রজন্ম, এই বাড়ির ছেলেমেয়েরা, রাতুল, রিজুল, মিষ্টু, এখন তো রিজুলের ছেলেও হয়ে গেছে। আমি বলছি যে আহ, এরা কিন্তু এখনো ওই ভারতীয় সংস্কৃতির বাতিস্তম্ভ হিসেবে তৈরি হয়ে যায়নি। সময়টা অন্যরকম, কিন্তু তুমি কি কোথাও দেখতে পাও স্পার্কস এদের মধ্যে? নিশ্চয়ই they will take it forward in their own way. রাইট, ওরা I wanted to know that. নিজেদের মতন করে নিয়ে যাবে। মিষ্টু is already thinking and planning in her own way. যেরকম এই যে বম্বেতে শুরু করে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, তো ও এটা বম্বেতে শুরু হলো কেন বলো তো, কেন? ও নিজের থেকেই প্ল্যান করলো আচ্ছা, যে যে মা বম্বেতে দাদুর বিষয়ে জানানো দরকার, দাদুর এটা শুরু করা দরকার। সো সো she has certain plans. তো ও নিজের মতন তো probably she will take it forward in her own way. সেখানে আমি I do not want to navigate
এখান থেকে বসে রিমোট কন্ট্রোলে I don't want to. They will have They will have to their own own way of path. own path and their own way of doing it. Thank you for saying this. They will have their own way and we এবং সেটা নিয়ে should তোমার not, কোনো অসুবিধে নেই, they will have to না। chart out their own path. because একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সুজয়, that every generation, every 10 years is a chapter in everybody's life. Right? Every 10 years. আমাদেরও 10 বছর করে যাচ্ছে. We are also seeing a change in our lives. আমাদের মায়েরা যা দেখে এসছে, আমাদের তো চেঞ্জ দেখেছে, হ্যাঁ না? আমার শাশুড়ি যেটা দেখেছে সেখান থেকে আমাদের চেঞ্জ দেখেছে। মা আমাদের বলতো তোমরা কিভাবে এখন করছো, she has seen us change. আমরা তখন বলতাম যে না মা আপনি বুঝতে পারছেন না, এটাকে এরকম ভাবে করলে ভালো হয়। She has also felt that we were changing. She has had যে আমরা ঠিক মতো নিয়ে যাবো কিনা, এগোবো কিনা, সেটা উনিও হয়তো ফিল করেছেন। So we have to give them that benefit of the doubt. আজকে সত্যি কথা বলতে দেখো, শ্রীনন্দা শঙ্কর তো তনুশ্রী শঙ্করকে কিছুটা সোশ্যাল মিডিয়া স্যাভি করে তুললো। একদম। She has কোথায় can you imagine her following? Yeah. She has created the biggest thing that she had, which I mean now I really admire Yes. যেটা she had, that I do not want people to say ওটা ও হচ্ছে আনন্দ শঙ্কর তনুশ্রী শঙ্করের মেয়ে। क्या बात। I want to do something on my own. Of course. And she carved out her way of her own Absolutely. completely. Now she will do what she wants to do and the way she wants to do on her way, on her own. She has her মানে কখনো কিছু চাপিয়ে দাওনি যে না, ওরা না। করতে চেয়েছে সেটা কিন্তু আন্দারও ছিল হ্যাঁ যে তোমাকে নাচ করতেই হবে, তোমাকে এটা করতেই হবে, তোমাকে ওটা করতে, নেভার। তোমার যেটা ভালো লাগবে, যেটা করবে সেটা প্যাশনেটলি করবে। আর half-hearted. কিন্তু মিশ্র তো অনেক সোশ্যাল ইস্যুস নিয়েও কথা বলে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। the way she's spoken about and talked about body shaming is absolutely brilliant. আমি মিশ্রের সঙ্গে দেখা হয় বলি mental health also No, she's very transparent. very transparent. Very transparent. And she's not a double standard person. And No, she's not. if she is very straightforward. She falls into problem also, you know that. Yes. But she's very straight. No, but I fall into problems. হ্যাঁ। এ কি join the club মানে তুমি জানো না আমার আর মিস্টার মাঝে মাঝে শুধু কথা হয়। But she says that I rather be absolutely transparent and Yes, you know, rather than I want to being be honest. dramatic. Yeah. Be honest with my audience, then be you know, ঢাকা চাপা দিয়ে কথা। না না ওটা It's not. ওর রন্ধ্রে নেই আসলে, তো ধমনীতে বইছে না। And she's a perfectionist, just like her father. ভীষণ বাবা বেশি perfectionist. আচ্ছা শোনো, আমার একটা কথা বলো, এই নেশা আগুন আগুন এটা তো তুমিই ছিলে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি না শোনো, আমি তোমার একটা কথা বলবো, এই গানটা তো প্রথম রেডিওতে শুনি, তারপরে যে ডিসকভার করি এটা আগুন সিনেমার গান, সেটা কি একটা আইটেম নাম্বার ছিল তখন? তখনকার দিনে তনুশ্রী শঙ্কর আইটেম নাম্বার করেছে একটা বাংলা কমার্শিয়াল ছবিতে। জুলিদি মানে আমি না তোমাকে দেখে চমকে গেছি, আমি তো জানতাম না ওটা তুমি। আমি পরে না I didn't want to call you. I was like, is this Tanusree Shankar? আমি ভাবতে পারি না এত বছর আগে তুমি একটা আইটেম নাম্বার করেছিলে একটা বাংলা ছবিতে। Tell us the story. How did you get that? I wanted to kill Victor Banerjee for that. কি হয়েছিল বলো? There's nothing. It was actually Victor was doing this film. Okay. He's a very, very good friend. Yes, I know. Very তোমাদের friend. বন্ধু হ্যাঁ। তো ই বললো যে this is একটা ছোট্ট রোল আছে এই হ্যাঁ। ছবিটাতে, প্লিজ ডু ইট। I said, and I wasn't তখন আমি ছবি করছিলামও না। তুমি তো দুই পৃথিবীর পর বোধহয় আর ছবি করলে না। না করিনি অনেকদিন। হ্যাঁ, অনেকদিন because I was দুই পৃথিবীর তো ভিক্টরের প্রথম ফার্স্ট ছবি। হ্যাঁ, বাংলা প্রথম বাংলা ছবি। হ্যাঁ।
তো তারপরে I was expecting মিষ্টু বলে আমি করিনি। তারপরে একদম স্ট্রেইট হেমন্তের পাখি করলাম। হেমন্তের পাখি করলে, হ্যাঁ। তো তারপরে ওই মাঝখানে এই ছবিটা ভিক্টর করেছিল। আমাদের বাড়িতেই শুটিং হয়েছে। কমার্শিয়াল ছবি তো একদম। ইজ দেয়ার রানা আর ভিক্টর ব্যানার্জি। ছোট্ট রোল ছিল। হ্যাঁ। একদম ছোট রোল। তো তখন ভিক্টর বলল, "তনুশ্রী প্লিজ" মায়া বলল, "তনুশ্রী জাস্ট ডু ইট" তখন আমি ওটাই করেছিলাম। তুমি কিন্তু তখন বুঝতেও পারোনি যে এত বছর পরে একটা ইন্টারভিউতে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে তনুশ্রী শঙ্কর কিন্তু আইটেম নাম্বারটাও করে এসেছেন এবং এত গ্রেসফুলি করেছেন আর কি। আম, একদম শেষের দিকে আসো, শেষের দিকে ঢুকতে হবে তোমাকে তোর সঙ্গে আড্ডা মারতে বলছে, মোটেই আমার শেষ করতে ইচ্ছে করে না, বাট উই স্টিল হ্যাভ টু ডু দ্যাট ব্রেকফাস্ট উইচ ইজ অফ ক্যামেরা। একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এই যে এত বছর ধরে স্টেজে পারফর্ম করছো, you have a dancing body. Do I? No, I'll tell you what I mean by dancing body here. Uh, you have a body which is a body of a dancer. এবার ওই সময়টা যখন তুমি নাচটা শুরু করলে এবং আস্তে আস্তে এগোলে, আহ, এখন তো লোকেরা ফেসবুকে ওপেনলি গালাগাল দেয়। Did you face any ostracization from classical dancers? I mean, Not really. Not really. I will not be no ostracization at all. at the যে আমি মুখের ওপর তো কখনই মানে আমার সামনে কখনো বলেনি। বেজোরে বলেছি কিনা জানি না। বাট কখনো সেটা কখনো সেটা ফিল করিনি বা কেউ আমাকে সেরকমভাবে বলে। সেটা বলে। এবং এবং তোমার কাজ, তুমি এখন এই সময় দাঁড়িয়ে এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে, যেখানে পৃথিবীটা অনেকটাই যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা পৃথিবী, we were seated in a war ravaged world, এবং ট্রাম্প যেটা শুরু করেছেন গ্লোবাল পলিটিক্সে, সেটা তো মানে বৈষম্য বা ডিসক্রিমিনেশনের একদম প্রায় শেষ স্তম্ভে আমরা পৌঁছে গেছি। এই সমস্ত পৃথিবীটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট তুমি কি ভাবছো? You know, I don't know whether you've seen on my other work. I've seen The Child. Most of my work is based uh, on this positive note of, that just be happy. We are here for a few years. In the age, ado, mud, beat, danga, and people just forget that we just land here just for me say 70, 80 years. আমরা এবার পৃথিবীটাতে আসি তো মাত্র ধরো 70, 80 কি কত তো বছরের জন্য আসি, তার মধ্যে চুলু মারামারি কাটাকাটি করে ফিরে চলে যাচ্ছে। That's what we're doing. And I honestly, I'll tell you, I honestly believe in positive thinking. Well, Honestly, আমাদের একটা ছোট্ট পিস আমরা করেছিলাম called I Believe. I Believe. And I Believe was about, started with the war, where it starts with this bomb blasted war, and the chuppu bacha, a little child, is left in this whole bloodshed and war and scared. ওই তার মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ে, চারিদিকে এই সংস্থার মধ্যে ভয়, সে আপনার মধ্যে সেই পৃথিবীটা দেখে সুন্দর, beautiful world of of love and affection and passion, and she's traveling to that world else there. But that was why I and it was done for say the Jew. অত বছর আগে করেছি। সদবে দূরদর্শী ভাবনা। Yeah, it was done for Babal Music by A.R. Rahman, for A.R. Rahman light show. Wow. But that's what I've always thought of. You've always been very global in your thinking.
সেরকম দেখেছে Westeros. I think that also kind of spells out your quest for spirituality. Absolutely. মানে রোজ রোজ গিয়ে ভগবানের সামনে প্রার্থনা না করেও তুমি তোমার কাজে আসো, মানে তোমার ওটাই অন্বেষক। Actor. Because I think that is what we all need. Because for me, আমার কাছে, uh, I do not need to show the problems that we have all around, because we need to make people aware of what we have and make the you can positive thinking, just make Tiki happy for those 1 hour, 2 hours that they come to see our show. বাহ, That is what I feel. আমাদের show দেখতে গেলে, that is what. স্যার যদি এই পৃথিবীটাতে তো সেফ স্পেসেস কমে যাচ্ছে। তুমি জানো, আই এম সরি বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি জেন্ডার স্পেসিফিক, বাট মেয়েদের উপরে নানান রকম হিংসা চলে। রেপটা তো এখন একটা ন্যাশনাল স্পোর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশে, জাতীয় খেলা। আগে শুনতাম হকি ছিল, এখন বোধহয় ন্যাশনাল স্পোর্ট ইজ রেপ। আর হ্যারাসমেন্ট টা তো ইজ লাইক ডাল ভাত খাওয়ার মতো হয়ে গেছে, অক্সিজেনের মতো হয়ে গেছে। আমি সবটা মাথায় নিয়ে বলছি, তোমার এমন কোনো ঘটনা মনে পড়ে যে তোমাদের ডান্স একাডেমিতে তুমি মানে প্রতিবাদ করেছো বা দাঁড়িয়েছো কোনো ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছো যে এটা ঠিক নয়, বা কাউকে তুমি ব্যানিশ করেছো যে এটা ঠিক করনি, এরকম করতে হয়েছে কখনো তোমার? আমাদের কয়েছে কিছু কিছু এরকম ঘটনা হয়েছে। আচ্ছা, We have taken steps back. My daughter's taken steps and we talked. So we think that we have to set examples. You have to set examples. you have to set exam. Those have to be done, and so that the others also understand that this can happen to us as well. Those examples have to be set. তুমি কখনো নৃত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে বা এত বছর নৃত্যশিল্পী, হ্যাভ ইউ এভার ফেসড হ্যারাসমেন্ট? But it's not that. Yeah. Not মানে not only from To hide of course, but you have faced that. So we are, I think, privileged for that matter. When it's not. I mean, I can see it all around, but yes, wonderful. You know, this conversation can actually go on for hours, because I have still not asked what I wanted to ask. There's so many things which I am sure we can bring her for another episode. But on that note, I would like to request my team to hand over a beautiful gift. Thank you, Shondipan. This is a gift from Ollie for our guests on season 2 of No Format. And I don't know whether this gift is enough, but we just want to thank you. And Ollie wants to thank you. And Ollie is a brand run by a beautiful young girl called Ushorjo and to Bangali May. not just my daughter's friend. তাহলে তো তুমি চিনবে। ও আচ্ছা, ও মিষ্টর ওইসব তো ক্লাসমেটস। আচ্ছা, তাহলে তো মার কাছে মানুষ গল্প করা, তুমি চেনো খুব ভালো করে। কিন্তু একটু তোমাকে একটু আদর করে বলি যে খুব ভালো লাগছে এবং ভালো লেগেছে তো এসে দেখুন, আমাদের শোতে যাবে আসছে, তোদের ভালো লাগছে, আপনাদের ভালো লাগছে কিনা জানাবেন, খারাপ লাগাটাও জানাবেন। Could be with us, and don't forget to love someone today, tomorrow, and always. See you soon.